Hello everyone, I am Suchishmita ma'am from PALMATHS. It's a continuation of previous video. Lecture 1 e amra shikhechi about simple interest. This is the lecture 2 which is on compound interest. Eta tomader all boards e royeche class 8 er CBSE, West Bengal and ICSE. Cholo shuru kora jak. So first amra janbo what is compound interest, then difference between simple interest and compound interest. Lecture 1 e amra shikhechi about simple interest. আজকের ক্লাসে আমরা শিখব about compound interest. সো এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি বা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি সেটা আমরা শিখব। নেক্সট ফর্মুলা ফর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ফাইন্ড করার ফর্মুলাটা শিখব। দেন অ্যামাউন্ট হোয়েন ইন্টারেস্ট ইজ কম্পাউন্ডেড হাফ ইয়ারলি। সো ফর্মুলা ফর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে এখানে যখন এটা অ্যানুয়ালি কম্পাউন্ড হবে সেটা শিখব। দেন হাফ ইয়ারলি হলে তার জন্য ফর্মুলাটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় সেটা জানবো, কোয়ার্টারলি হয়ে গেলেও চেঞ্জ হয়ে যায়। তারপরে সাকসেসিভ ইন্টারেস্ট সেটার জন্যও আমরা শিখবো কয়েকটা ফর্মুলা। দেন কিছু অ্যাপ্লিকেশনস দেখে নেব। চলো শুরু করা যাক। ফার্স্ট, হোয়াট ইজ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট? When the interest is paid as soon as it falls due but is added to the principal so that the amount at the end of the period becomes the principal, that is called the compound interest. মানে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে হচ্ছে ফার্স্টে যে টাকাটা তুমি বড় করছো বা লোন নিচ্ছ সেটা হচ্ছে তোমার প্রিন্সিপালের ওপর কিছু সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট তুমি ব্যাংকে যদি টাকা সেভ করো তো ব্যাংক তোমাকে কিছু ইন্টারেস্ট প্রোভাইড করবে, বা তুমি যদি লোন নাও তাহলে তোমাকে ব্যাংকে কিছু অ্যাডিশনাল ইন্টারেস্ট ফেরত দিতে হবে। তো ফার্স্ট ইয়ারে প্রিন্সিপালের ওপরে ইন্টারেস্টটা ক্যালকুলেট করা হচ্ছে, দিয়ে টোটাল অ্যামাউন্ট ফাইন্ড করা হচ্ছে। অ্যামাউন্ট হচ্ছে হুইচ ইজ প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট অন ইট। নাও তুমি যখন সেকেন্ড ইয়ারের জন্য কনসিডার করবে, সেকেন্ড ইয়ারে প্রিন্সিপালটা কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে অ্যামাউন্ট। এটাই হচ্ছে মেন পয়েন্ট ইন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে সেকেন্ড ইয়ারে প্রিন্সিপালটা আমরা কনসিডার করব ফার্স্ট ইয়ারের অ্যামাউন্ট, অ্যান্ড সো অন। দ্যাট মিনস থার্ড ইয়ারে যখন পৌঁছাবো তখন প্রিন্সিপালটা কিন্তু হয়ে যাবে সেকেন্ড ইয়ারের অ্যামাউন্ট। এইভাবে ব্যাপারটা প্রসিড করবে ফর দ্য ফিক্সড পিরিয়ড অফ টাইম। এটাই হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, যেখানে প্রত্যেকবার আমরা অ্যামাউন্ট প্রিভিয়াস ইয়ারের অ্যামাউন্টটাই নেক্সট ইয়ারে প্রিন্সিপাল হিসেবে কনসিডার করা হবে, দেন ওটার ওপরে ইন্টারেস্ট আমরা কিন্তু ক্যালকুলেট করব। সো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ফর্মুলাটা হচ্ছে, দেখো, ফাইনাল অ্যামাউন্ট মাইনাস অরিজিনাল প্রিন্সিপাল। প্রথমে অ্যামাউন্ট কীভাবে ফাইন্ড করা হবে সেই ফর্মুলাটা আমরা শিখবো। তাহলে অ্যামাউন্ট যদি তুমি পেয়ে যাও সেখান থেকে অরিজিনাল প্রিন্সিপালটা সাবট্র্যাক্ট করে দিলে তখন তুমি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা পেয়ে যাবে। সো দিস ইজ দ্য অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম CI ইজ ইকুয়াল টু A মাইনাস P। নাও কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আমি যে এতক্ষণ ধরে বললাম সেটা এখানে গিভেন। দেখো, ইন CI দ্য ইন্টারেস্ট ফর দ্য ফার্স্ট ইয়ার ইজ অ্যাডেড টু দ্য অরিজিনাল প্রিন্সিপাল অফ the second year and this amount becomes the principal for the second year, and so on. This process is repeated until the whole loan period. This is actually the compound interest, where the interest for the first year added to the original principal, then it becomes the principal for the second year, and in third year the amount on the second year that becomes the principal on the third year. It goes on. এইভাবে কিন্তু তোমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা এখানে ফাইন্ড করতে পারো। নেক্সট আমরা শিখবো যে অ্যাকচুয়াল ডিফারেন্সটা কি বিটুইন সিম্পল ইন্টারেস্ট অ্যান্ড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। সিম্পল ইন্টারেস্টের ফর্মুলাটা আমরা শিখেছি যে সিম্পল ইন্টারেস্ট ইজ ইকুয়াল টু P ইন্টু R ইন্টু T বাই 100, যেখানে প্রিন্সিপাল হচ্ছে P, R denotes the rate percent and T denotes the time in years. So in simple interest আমরা কি দেখেছি, the principal remains constant for the whole period of time. Constant, that means same. Throughout the loan period the principal becomes same প্রিন্সিপালের উপরে কিন্তু ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করা হচ্ছে every year, that means the loan period. But in compound interest প্রিন্সিপালটা কিন্তু ইনক্রিজ করে যাচ্ছে every year, অ্যান্ড তার উপরে ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করা হলে ইন্টারেস্টটাও কিন্তু এভরি ইয়ার ইন্টারেস্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ইনক্রিজ হচ্ছে। তাহলে এটাই হচ্ছে মেন ডিফারেন্স বিটুইন সিম্পল ইন্টারেস্ট অ্যান্ড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। অ্যান্ড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, দ্য প্রিন্সিপাল ফর দ্য সেকেন্ড ইয়ার ইজ দ্য সাম অফ দ্য প্রিন্সিপাল ফর দ্য ফার্স্ট ইয়ার অ্যান্ড দ্য ইন্টারেস্ট
ফর দ্য ফার্স্ট ইয়ার। এই পয়েন্টটা কিন্তু বারবার ধরে ডিসকাস করা হয়েছে। তো আমরা কিছু নোটস দেখে নেবো এটার ওপরে। দ্য ইন্টারেস্ট চার্জড অর পেড বাই দ্য ব্যাঙ্কস, পোস্ট অফিসেস, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ, ফাইন্যান্স কোম্পানিজ, they provide us compound interest, not the simple interest. So এগুলো হচ্ছে কিছু applications of compound interest. Now the time period after which the interest is calculated to find the new principal is called the conversion period. তাহলে conversion periodটা কি? এখানে একটা টাইম পিরিয়ড যেটার পরে the interestটা ক্যালকুলেট করা হচ্ছে to find the new principal. So conversion period, it may be 1 year, half year, that means 6 months, quarter year, that means 4 months, 1 month to hote pare. The difference between the original principal and the amount in the end of the last time period, that is known as the compound interest for that time period. যখন তুমি ফাইনালি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ফাইন্ড করবে তখন তোমাকে অ্যামাউন্ট থেকে অরিজিনাল প্রিন্সিপালটা সাবট্রাক্ট করতে হবে। এবারে একটা প্রবলেম দিয়ে আমরা ডিফারেন্স বিটুইন সিম্পল ইন্টারেস্ট অ্যান্ড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা ভালোভাবে বুঝবো। এখানে দেখো একটা চার্ট দেওয়া রয়েছে এই টেবিলে। 3 ইয়ার্সের জন্য আমরা একটা পার্টিকুলার প্রিন্সিপালের ওপরে ইন্টারেস্টটা ক্যালকুলেট করব। ওকে, ফার্স্ট ইয়ারে দেখো দিস ইজ ফর সিম্পল ইন্টারেস্ট, এই কলামটার এইটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। ফার্স্টের প্রিন্সিপাল আমরা সেম নিয়েছি, 100 রুপিস প্রিন্সিপাল নেওয়া হয়েছে ফর সিম্পল ইন্টারেস্ট, and interest rate হচ্ছে 10%. so 10% of 100 কত হচ্ছে? 10% of 100 means 10 rupees 10. যখন তুমি সেটা অ্যাড করছো তাহলে ফার্স্ট ইয়ারের ইয়ার এন্ড অ্যামাউন্ট মিন্স প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট অন ইট। প্রিন্সিপাল ইজ 100 and 10 is the interest. তুমি যদি অ্যাড করো তাহলে তুমি এটা পেয়ে যাচ্ছ 110. this is the amount under simple interest for the ফার্স্ট ইয়ার। কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট দেখো কি হচ্ছে, প্রিন্সিপাল সেম 100, 10% ইন্টারেস্ট, 10% of 100 means 10, তাহলে ইয়ার এন্ড অ্যামাউন্ট প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট which is 110. so for first year, only for the first year the amount is same for simple interest and the compound interest. এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এবার আমরা সেকেন্ড ইয়ারটা কনসিডার করি। সিম্পল ইন্টারেস্টে আমরা কি জেনেছি, প্রিন্সিপাল কিন্তু প্রত্যেকটা ইয়ারে সেম থাকে, সেজন্য দেখো এখানে প্রিন্সিপাল 100ই রয়েছে। ওকে, আর সেম প্রিন্সিপালের ওপরেই কিন্তু ইন্টারেস্ট কনসিডার করা হচ্ছে, দ্যাট মিনস দ্য অরিজিনাল প্রিন্সিপাল যেটা প্রিভিয়াসলি ছিল। তাহলে 10% অন 100 হুইচ ইজ 10। তাহলে সেকেন্ড ইয়ারের শেষে ইয়ার এন্ড অ্যামাউন্টটা কী হবে, প্রিন্সিপাল তোমার 110 প্লাস এখন যে ইন্টারেস্টটা পেলাম সেটা হচ্ছে 10, দ্যাট মিনস 120। ওকে, নাও এবার ডিফারেন্সটা ভালোভাবে দেখো, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কলামটা দেখলে বুঝতে পারবে। সেকেন্ড ইয়ারে প্রিন্সিপালটা কি হচ্ছে, ওটা হচ্ছে ইয়ার এন্ড অ্যামাউন্ট অফ ফার্স্ট ইয়ার। প্রিন্সিপালটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবারে এই যে নিউ প্রিন্সিপালের উপরে কিন্তু আমরা ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করব, যেটা কিন্তু আমরা সিম্পল ইন্টারেস্টে করিনি। এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স। তো the year end amount of first year becomes the principal in second year which is 110 now. But 110 এর উপরে আমি 10% interest calculate করব। 10% of 110 মানে কত? 10% of 110 which is 11। তাহলে নিউ ইন্টারেস্ট সেকেন্ড ইয়ারে পেলাম 11। বা দেখো ইন্টারেস্টটা কিন্তু ইনক্রিজ করেছে, কম্পেয়ার করো। সিম্পল ইন্টারেস্টটা সেকেন্ড ইয়ারে ইন্টারেস্ট 10 ছিল, বাট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে সেকেন্ড ইয়ারে ইন্টারেস্টটা কিন্তু 11 হয়েছে। তো প্রিন্সিপালও ইনক্রিজ করেছে অ্যান্ড ইন্টারেস্টও ইনক্রিজ করেছে। তাহলে সেকেন্ড ইয়ারের শেষে ইয়ার এন্ড অ্যামাউন্টটা কী হবে, প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট 110 প্লাস 11 করলে আমরা পাচ্ছি 121। দেখো ইয়ার এন্ড অ্যামাউন্টটা কিন্তু সিম্পল ইন্টারেস্টের তুলনায় কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা ইনক্রিজ করেছে সেকেন্ড ইয়ারে। ওকে, নেক্সট থার্ড ইয়ারে আমরা কম্পেয়ার করি। দেখো সিম্পল ইন্টারেস্টের আন্ডারে কিন্তু অরিজিনাল প্রিন্সিপালটাই প্রত্যেকবার কনসিডার করা হবে। দেখো সেই জন্য প্রিন্সিপালটা থার্ড ইয়ারে গিয়েও 100 রয়েছে, চেঞ্জ হয়নি।
and interest always original principal এর উপর কনসিডার করা হয় আন্ডার সিম্পল ইন্টারেস্ট। সো 10% অফ 100, তো ইন্টারেস্ট আমরা পেলাম 10। সো থার্ড ইয়ারের শেষে অ্যামাউন্টটা কি হবে, ইয়ার এন্ড অ্যামাউন্ট হচ্ছে তোমার প্রিন্সিপাল 120 প্লাস ইন্টারেস্ট যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে 10, 120 প্লাস 10 which is 130। ওকে, 130 is the amount for simple interest। এবার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কলামটা দেখো, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের প্রিন্সিপালটা থার্ড ইয়ারে কি হবে, সেকেন্ড ইয়ারের শেষে যে অ্যামাউন্টটা হয়েছে দ্যাট বিকামস দ্য প্রিন্সিপাল ইন দ্য থার্ড ইয়ার। তাহলে থার্ড ইয়ারে নিউ প্রিন্সিপালটা আমরা পেলাম 121। ওকে, এবারে ইন্টারেস্ট যে 10% সেটা কিন্তু আমরা নিউ প্রিন্সিপালের উপরে কাউন্ট করব। তাহলে 10% অফ 121, তাহলে সেটা কত দেখা যাক, 10% অফ 121, তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি নিয়ারলি 12। ওকে, সো 12। এখানে দেখো ইন্টারেস্টটা কিন্তু ইনক্রিজ করেছে, whereas সিম্পল ইন্টারেস্টে কিন্তু ইন্টারেস্ট প্রত্যেকবার সেমই রয়েছে 10 10 10, কিন্তু থার্ড ইয়ারে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এখানে ইন্টারেস্টটা 12 হয়েছে, আগের থেকে ইনক্রিজ করেছে। তাহলে ইয়ার এন্ড অ্যামাউন্টটা কী হবে, অ্যাট দ্য এন্ড অফ থার্ড ইয়ার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হচ্ছে প্রিন্সিপাল প্লাস নিউ ইন্টারেস্ট উইচ ইজ 121 প্লাস 12, সেটা আমরা পাচ্ছি 133.10। ওকে, বিকজ এটা 1 হবে, 12.1 is the new interest, so 12.10 plus 121 অ্যাড করলে আমরা পাবো 133.10। সো থার্ড ইয়ারের শেষে ইয়ার এন্ড অ্যামাউন্টটা কিন্তু ইনক্রিজ হয়েছে ইন দ্য কেস অফ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। সো এই দুটো প্যারালালি আমরা কম্পেয়ার করে বুঝলাম যে সিম্পল ইন্টারেস্টের তুলনায় কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সেটা তোমরা টাকাটা কিন্তু বেশি পাচ্ছ। তো প্রিন্সিপালটাও এভরি ইয়ার ইনক্রিজ হচ্ছে আর ইন্টারেস্টটাও কিন্তু ইনক্রিজ হচ্ছে। সো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ফর আ ফিক্সড প্রিন্সিপাল রেট অ্যান্ড টাইম ইট ইজ নেভার লেস দ্যান দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট। সো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা বেশি অ্যাডভান্টেজিয়াস। নেক্সট আমরা শিখব formula for compound interest. Okay, first a is the amount here. Amount means the sum of the original principal and the interest on it. So amount of formula ta dekho, p into 1 plus r by 100 to the power n. ekhane p, capital P denotes the principal and capital R is denote the rate percent per annum, that means per yearly, 1 year e kotota rate percent dewa hocche, that is denoted by capital R, and small l denotes the time period. Okay, time period in years. এখানে ফার্স্টে আমরা অ্যামাউন্টের ফর্মুলাটা পেলাম। So this is the formula for amount. মানে অ্যামাউন্ট যখন গিভেন, অ্যামাউন্ট মানে আমরা কি জানি, প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট, এ ইজ ইকুয়াল টু পি প্লাস আই। এখানে যে আই নর্মাল ইন্টারেস্ট, দ্যাট ডিনোটস দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অ্যাকচুয়ালি। তাহলে আই ফাইন্ড করার জন্য ইট মিনস আই ইজ ইকুয়াল টু এ মাইনাস পি। এর ভ্যালুটা আমরা এখানে পুট করে দেবো এই ফর্মুলা থেকে, পি ইন্টু 1 প্লাস আর বাই 100 টু দি পাওয়ার এন মাইনাস পি। তাহলে এই দুটো কোয়ান্টিটি থেকে পিটা কমন যাবে, যখন আমরা পিটা কমন নেব তাহলে পাবো 1 প্লাস আর বাই 100 টু দি পাওয়ার এন মাইনাস 1। এইটাই হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ফাইন্ড করা ফর্মুলা। সো ইনিশিয়াল যে ফর্মুলাটা রয়েছে ওটা কিন্তু অ্যামাউন্টের ফর্মুলা, সেটা কিন্তু একটু কেয়ারফুল হতে হবে। কিন্তু যখন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ফাইন্ড করতে দেবে তখন আমরা অ্যামাউন্ট ফাইন্ড করার পর সেখান থেকে কিন্তু অরিজিনাল প্রিন্সিপালটা সাবট্রাক্ট করতে হবে। সো this is the actual formula to compute compound interest. Okay, এই ফর্মুলাটা হচ্ছে যখন টাইমটা 1 ইয়ারের জন্য কনসিডার করা হবে বা ইয়ার্সে থাকবে। নেক্সট আমরা ফর্মুলা দেখব অ্যামাউন্ট when interest is compounded half yearly, that means 6 months. Okay, তখন
অ্যামাউন্টের ফর্মুলাটা দেখো, প্রিভিয়াসলি যে ফর্মুলাটা ছিল ফর্মুলাটা সেমই থাকবে। যখন হাফ ইয়ারলি বলে দেবে কম্পাউন্ড রেটটা, তখন রেট অফ ইন্টারেস্টটা তোমরা হাফ করে দেবে আর টাইমটাকে ডাবল করে দেবে। মানে দেখো, প্রিভিয়াসলি ফর্মুলাটা ছিল অ্যামাউন্টের এ ইজ ইকুয়াল টু পি ইন্টু 1 প্লাস r by 100 to the power n. This is the formula for amount when it is compounded annually. এবারে বলেছে compounded half yearly 6 years, তাহলে এখানে আমরা রেট পার্সেন্টটা হাফ করে দেবো, p ইন্টু 1 প্লাস তখন rটা হয়ে যাবে r by 2 ডিভাইডেড বাই 100 অ্যান্ড টাইমটা ডাবল করে দেবো, তাহলে n হয়ে যাবে 2n। তাহলে এইভাবে তোমরা ফর্মুলাটা মনে রাখতে পারবে ইজিলি। তাই জন্য r বাই 2 ডিভাইডেড বাই 100 সেটা একেবারে r বাই 200, তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা ফর্মুলাটা পেয়েছি, p ইন্টু 1 প্লাস r বাই 200 হোল টু দি পাওয়ার 2n। এখানে r বাই 2টা হচ্ছে হাফ ইয়ারলি রেট অ্যান্ড 2nটা হচ্ছে নাম্বার অফ হাফ ইয়ার্স। ওকে, এবারে যদি বলা হয় অ্যামাউন্ট when the interest is compounded quarterly, এটা হাফ ইয়ারলির জন্য দেওয়া ছিল, কোয়ার্টারলি বললে তোমার 4 months, তখন কি করবে ফর্মুলাটা, তখন তোমরা r এর জায়গায় r বাই 4 লিখবে আর টাইমটা কি হয়ে যাবে 4 ইন্টু n। এইভাবে ফর্মুলাটা তোমরা চেঞ্জ করে নিতে পারবে যখন কোয়ার্টার ইয়ার দেওয়া থাকবে। p ইন্টু 1 প্লাস r by 4 divided by 100 whole to the power 4n। এই ফর্মুলাটা ফর কোয়ার্টার ইয়ার অ্যান্ড এই ফর্মুলাটা হচ্ছে তোমার ফর হাফ ইয়ার অ্যান্ড এটা হচ্ছে অ্যানুয়ালি। তো তিনটে ফর্মুলা এইভাবে তোমরা ডিডিউস করে নিতে পারবে। একটা ফর্মুলা মনে রাখবে, সেখান থেকে তিনটে ইজিলি ডিডিউস করে নিতে পারবে। মানে নেক্সট একটা ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা, এটা দেখো, যখন রেট অফ ইন্টারেস্টটা এভরি ইয়ার চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন তুমি কিভাবে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ফাইন্ড করবে। ইফ দ্য রেট অফ ইন্টারেস্ট আর ডিফারেন্ট ফর সাকসেসিভ ইয়ার্স, তখন অ্যামাউন্টটা ফাইন্ড করতে গেলে তখন ফর্মুলাটা হচ্ছে দেখো p ইন্টু 1 প্লাস r1 বাই 100, যেখানে r1টা হচ্ছে রেটস ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার, 1 প্লাস r2 বাই 100, r2 denotes the rates in the second year, into 1 plus r3 by 100 and so on up to rn। তো এখানে r3টা তাহলে কি ডিনোট করবে, রেটস ইন দ্য থার্ড ইয়ার, এইভাবে এটা কন্টিনিউ হবে। সেজন্য এখানে কোয়ান্টিটিগুলো দেখো মাল্টিপ্লিকেশনে থাকবে। সো যদি কোনো প্রবলেমে আপ টু 3 ইয়ার্স বা 4 ইয়ার্স অবধি থাকে তাহলে আমরা আপ টু 3 অবধি কোয়ান্টিটি কনসিডার করব, দেন 4 ইয়ার্স থাকলে 1 প্লাস r4 বাই 100 সেই অবধি নেব। সেগুলো কিন্তু কোয়ান্টিটিগুলো একটার সাথে মাল্টিপ্লিকেশন থাকবে, যেখানে r1 r2 r3 আপ টু rn আর দ্য রেটস ইন সাকসেসিভ n ইয়ার্স। সো এই কটা ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো প্রবলেম সলভ করার জন্য রিলেটেড টু কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। এবার আমরা একটা প্রবলেম করব। ফার্স্টে দেখো, রমা took a personal loan of rupees 20,000 from the State Bank of India for 3 years at the rate of 12% per annum compound interest. ওকে, সো একটা পার্সোনাল লোন নিয়েছে 20,000 এর ফ্রম আ ব্যাঙ্ক, যে কোনো ব্যাঙ্ক হতে পারে, টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 3 ইয়ার্স অ্যান্ড রেট পার্সেন্ট হচ্ছে 12% per annum compound interest। তো আমাদের ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট পেড বাই, ইট উইল বি হার, টু ক্লিয়ার হার লোন। তা লোনটা ক্লিয়ার করার জন্য কতটা অ্যামাউন্ট, ইয়ার এন্ড অ্যামাউন্ট পে করতে হবে সেটা আমাদের ফাইন্ড করতে হবে, অ্যান্ড ফাইন্ড দ্য টোটাল ইন্টারেস্ট। সো কি কি গিভেন সেটা আমরা লিখে নেব। Principal, which is 20,000. Principal is denoted by capital P, that is rupees 20,000.
time period denoted by small n, it is 3 years. Rate percent per annum P dot A denoted by capital R, that is 12. A quantity gulo given, we have to first find the amount paid by her to clear his loan. তাহলে compound interest amount এর ফর্মুলাটা আমরা কি শিখেছিলাম? Amount capital A, that is equals to P into 1 plus capital R by 100 whole to the power n. This is the formula for calculating amount under compound interest. So unknown quantity was A, we have to find A here. We will put the value of P, N and R. তাহলে P এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে? 20,000 into 1 plus capital R হচ্ছে 12 divided by 100, time period হচ্ছে 3. এটা given, তো এটা আমরা ক্যালকুলেট করব। $20,000 1 plus 12 by 100, সেটা আমরা অ্যাড করে নেব। $112 divided by 100 whole cube. Whole cube মানে 3 times multiplication এ রয়েছে, সেটা আমরা লিখে নিলাম। বিকজ এটা আমাদের বেরোচ্ছে 112 by 100 whole cube। জিরো গুলো ক্যান্সেল আউট করে দিলাম। Now এগুলো আমাদের মাল্টিপ্লাই করতে হবে 2 into 112 into 112 into 112. On multiplying we will get 28 divided by 100 টা কিন্তু আমি এখানে সিম্পলিফাই করিনি, বিকজ আমাদের এটা ডেসিমালে কনভার্ট করতে ইজি হবে। তাহলে অ্যামাউন্টটা আমরা পেলাম রুপিস 28098.56। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যামাউন্টটা। So amount paid by Rama to clear his loan, that is rupees 28098.56. Number 2 টা দেখো আমাদের ফাইন্ড করতে হবে the total interest. So amount given থাকলে we know that amount is equal to principal plus interest. Therefore, to find interest find করার জন্য আমাদের amount থেকে প্রিন্সিপালটা সাবট্রাক্ট করতে হবে। So I is equal to A minus P. তাহলে অ্যামাউন্ট আমরা পেলাম রুপিস 28098.56 মাইনাস প্রিন্সিপাল আমাদের কত অরিজিনালি রুপিস 20,000।
which is rupees 8098.56. Okay, so the total interest is this, and the amount paid by Rama সেটা হচ্ছে এইটা। These two are answer. চলো next problem টা দেখা যাক। How much will a sum of 10,000 amounts to in 1.5 years at 10% PA compounded half yearly? So এখানে কিন্তু compound interest টা find হচ্ছে for half yearly. Half yearly means 6 months. কি কি given দেখো, a sum that is the principal which is 10,000, এটা given, time is given as 1.5 years and rate percent হচ্ছে 10% PA. So here principal P that is given as rupees 10,000. Time n is equal to 1.5 years. এটা মিক্সড ফ্র্যাকশনে রয়েছে, আমরা ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে নেব। 3/2 years. ওকে, অ্যান্ড ক্যাপিটাল আর যেটা তোমার রেট পার্সেন্ট সেটা হচ্ছে গিভেন অ্যাজ 10% PA কম্পাউন্ডেড হাফ ইয়ারলি। তাহলে হাফ ইয়ারলি ফর্মুলাটা কি? অ্যামাউন্টের ফর্মুলাটা হচ্ছে এখানে রেট পার্সেন্টটা হাফ হয়ে যাবে অ্যান্ড টাইমটা হচ্ছে ডাবল হয়ে যাবে যখন কম্পাউন্ডেড হাফ ইয়ারলি বলা থাকবে। তাহলে ফর্মুলাটা হবে P ইন্টু 1 প্লাস ক্যাপিটাল R/2 ডিভাইডেড বাই 100 হোল টু দি পাওয়ার 2n। তাহলে ফর্মুলাটা আমাদের কি দাঁড়ালো? P ইন্টু 1 প্লাস R/200 to the power 2n। প্রিন্সিপালে ভ্যালুটা পুট করব which is rupees 10,000 into value of R হচ্ছে 10 divided by 200, value of n 3/2, so 2 into 3/2 because 2n given ছিল। তাহলে এখানে দেখো টু ক্যান্সেল আউট। তাহলে ফাইনালি আমরা কি পেলাম? অ্যামাউন্টটা A equals to rupees 10,000 into 1 plus 1/20 সেটা হোল টু দি পাওয়ার 3। ওকে, which is rupees 10,000 into, এটা যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে আমরা কত পাবো? 21/20 হোল কিউব। হোল কিউব মিন্স 3 টাইমস মাল্টিপ্লিকেশনে রয়েছে। into 21 into 21 into 21 আমরা লিখতে পারি 20 into 20 into 20, 3 টাইমস, জিরোগুলো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে। তাহলে এখানে থাকলো আমাদের 5 into 21 into 21 into 21 divided by 4. So এটা আমরা পাবো
rupees 11,576.25 তোমরা যদি এটা ক্যালকুলেট করো দেন পাবে rupees 11,576.25 therefore the sum amounts to originally the sum টা ছিল principal হচ্ছে 10,000 okay after 1.5 years at 10% PA compounded half yearly amount আমরা কত পেলাম এইটা rupees 11,576.25 so this is the answer okay এবারে নেক্সট প্রবলেমটা দেওয়া যাক find the compound interest on rupees 1,500 for 9 months at 12% per annum if the interest compounded quarterly দেখো এখানে কোয়ার্টারলি দেওয়া রয়েছে তাহলে এখানে given quantities কি কি rupees 1,500 এর উপর compound interest ক্যালকুলেট করতে বলছে so this is the principal টাইম হচ্ছে 9 months আর হচ্ছে 12% PA এখানে যেটা ইন্টারেস্টটা কিন্তু কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি দ্যাট মিন্স কোয়ার্টারলি মিন্স 4 months ওকে সো গিভেন কোয়ান্টিটিসগুলো আমরা লিখে নেব here principal P is given as rupees 1,500 okay time denoted by small n 9 months টাইমটা মান্থসে রয়েছে কিন্তু আমাদের ইয়ারে কনভার্ট করে নেবে সো মান্থ থেকে ইয়ারে কনভার্ট করতে গেলে আমরা 12 দিয়ে ডিভাইড করব 9 by 12 months capital R rate percent is given as 12% PA okay এখানে আমাদের ফাইন্ড করতে হবে ফাইন্ড দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ফার্স্ট আমরা অ্যামাউন্ট ফাইন্ড করে নেবো সেখান থেকে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা ফাইন্ড করে নিতে পারি সো দ্য ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি তাহলে ফর্মুলাটা কি হবে অ্যামাউন্টে P into 1 প্লাস যেহেতু কোয়ার্টারলি রয়েছে তো রেট পার্সেন্টটা R by 4 হয়ে যাবে divided by 100 and time period টা হয়ে যাবে 4 into n this is the formula when the compound it is quarterly P into 1 plus R by 400 whole to the power 4n like given quantities গুলো আমরা এখানে সাবস্টিটিউট করব so value of P হচ্ছে rupees 1,500 into R is 12 divided by 400 4 into n value of n is 9 by 12 okay so এটা further simplification হলে হয়ে যাবে 4 3s are 12 3 3s are 9 so finally পাওয়ারটা আমরা পেলাম 3 এখানেও হবে 4 3s are 12 তাহলে আমরা পেলাম rupees 1,500 into 1 plus 3 by 100 whole cube okay within bracket termটা যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে আমরা পাচ্ছি rupees 1,500
into 100 plus 3 which is 103 whole cube, 1500 into 103 by 100 by whole cube মানে 3 times multiplication এ রয়েছে, সেটা আমরা লিখে নেব। A equals to rupees 1500 into 103 into 103 divided by 100 into 100 so এটা আমরা মাল্টিপ্লাই করলে পাবো 16390905 ডিভাইডেড বাই দেখো 100 into 100 হয়ে যাবে 00 এটা ডেসিমালে কনভার্ট করলে হয়ে যাবে 1639.0905 তো এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যামাউন্ট। কিন্তু আমাদের কোয়েশ্চেনে দেখো we have to find compound interest, okay, so amount আমরা পেয়ে গেলাম, তাহলে compound interestটা কি হবে? that means CI সেটা হচ্ছে তোমার amount minus principal, amountটা হচ্ছে তোমার 1639.0905 মাইনাস প্রিন্সিপালটা কত ছিল অরিজিনালি which is 1500, সাবট্রাক্ট করলে তোমরা পাবে 139.0905 so compound interest আমরা পেলাম rupees 139.0905 so this is the answer. So rupees 139.0905 is the compound interest on rupees 1500 for 9 months at 12% per annum if the interest is compounded quarterly. Okay. The next problem, Mohan bought a color TV for rupees 12,000 on credit. Credit card বা ক্রেডিটে মোহন একটা কালার টিভি কিনেছে। The rate of interest for the first year is 5%, second year rate of interest হচ্ছে 10%, third year হচ্ছে 15%। তাহলে rate of interest কিন্তু এখানে ফিক্সড নয়, ইয়ারে কিন্তু ওটা ইনক্রিজ হচ্ছে। ফর দ্য ফার্স্ট ইয়ার এটা ডিফারেন্ট 5%, সেকেন্ড ইয়ারে হচ্ছে 10%, থার্ড ইয়ারে 15%। সো হাউ মাচ হি হ্যাজ টু পে দ্য অ্যামাউন্ট আফটার 3 years কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়ালি। ওকে, দ্যাট মিনস দ্য কস্ট অফ কালার টিভি তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে। আফটার 3 years টোটাল অ্যামাউন্টটা কত পে করতে হচ্ছে মোহনকে সেটা ফাইন্ড করতে হবে। এখানে আমাদের প্রিন্সিপালটা গিভেন উইচ ইজ 1200 আর রেট অফ ইন্টারেস্ট ফর 3 সাকসেসিভ ইয়ার্সটা গিভেন। তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু ফর্মুলাটা একটু ডিফারেন্ট হবে অ্যামাউন্ট ফাইন্ড করার জন্য, যখন রেটসটা সাকসেসিভ ইয়ার্সে ডিফারেন্ট গিভেন থাকবে। ওকে, সো গিভেন কোয়ান্টিটিসগুলো আমরা এখানে লিখে নিই। হিয়ার principal P given as rupees 12,000. Okay, rate percent R1, that means for first year it is 5%, R2 this is for second year it is 10%, R3 হচ্ছে তোমার 15% for third year. To calculate it is up to 3 years, তাহলে amount calculate করার ফর্মুলাটা হচ্ছে amount capital A is equal to P
P into 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 into 1 plus R3 by 100. R3 obdi up to নিয়েছি because after 3 years আমাদের compound calculate করতে হবে. So principal is rupees 12,000 into R1, the value of R1 is 5. So 5 by 100 into value of R2 is 10. 1 plus 10 by 100 into 1 plus 15 by 100. Okay, it is given. Rupees 12,000 into এটা যদি তোমরা অ্যাড করে নাও তাহলে পাবে 105 by 100 into 110 by 100 into 115 by 100. Further simplification টা দেখো 0 0 cancel হলো, দুটো 0 একটা 0, so 5 দিয়ে divisible, 5 2s are 10, again 5 দিয়ে divisible, 12 is divisible by 4, 4 3s are 12. So finally আমরা পেলাম amount rupees 3 into 21 into 11 into 23. এই quantities গুলো multiply করতে হবে. So it will be rupees 15,939. So 15,939 is the amount. So therefore the color TV will cost rupees 15,939. This is the answer. Mohan has to pay the amount of rupees 15,939 after 3 years compounded annually. So rate percentage যদি different থাকে for successive years তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করবে. ওকে, চলো এবারে আমরা নেক্সট প্রবলেমটা দেখি. A man borrows rupees 5,000 at 4% per annum compound interest. He pays rupees 500 at the end of the first year. Okay, then find the amount of loan left at the end of second year. এখানে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট. এখানে দেখো ফার্স্টে যে সামটা বড় করেছে ওটাকে আমরা বলি প্রিন্সিপাল, হুইচ ইজ এখানে হচ্ছে তোমার 5,000, রেট পার্সেন্টটা হচ্ছে 4% কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট. অ্যাট দ্য এন্ড অফ ফার্স্ট ইয়ার কিন্তু উনি 500 রুপিস পে করে দিয়েছে. ওকে, তাহলে আমাদের ফাইন্ড করতে হবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ সেকেন্ড ইয়ার কতটা অ্যামাউন্ট অফ লোন লেফট. তাহলে আমরা এটা অ্যারিথমেটিক্যালি প্রোগ্রেস করবো ব্যাপারটা. তাহলে ফার্স্টে গিভেন হচ্ছে principal for the first year which is rupees 5,000.
প্রিন্সিপালটা যখন এখানে গিভেন, আমরা এখানে ফার্স্ট ইয়ারের জন্য ইন্টারেস্ট ফাইন্ড করে নেব, দেন অ্যামাউন্ট ফাইন্ড করব, বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ ফার্স্ট ইয়ার ₹100 অলরেডি পে করে দিয়েছে। তাহলে ফার্স্ট ইয়ারে কতটা অ্যামাউন্ট সেটা আমরা ফাইন্ড করি। ইন্টারেস্ট ফর ফার্স্ট ইয়ার ইন্টারেস্টের ফর্মুলাটা কি? ফার্স্ট তো সেমই থাকে, PTR/100, P is 5000 ফর দ্য ফার্স্ট ইয়ার, মানে হচ্ছে টাইমটা 1 কনসিডার করবো, 1 ইয়ার, সো 1 অ্যান্ড রেট পার্সেন্ট হচ্ছে 4 divided by 100. This is the interest for first year, which is ₹200. 200 আমরা পেলাম ইন্টারেস্ট ফর ফার্স্ট ইয়ার। তাহলে ইয়ার এন্ড অ্যামাউন্টটা কি হবে? অ্যামাউন্ট at the end of first year which is principal P plus interest I. অ্যামাউন্ট ফাইন্ড করতে গেলে P plus I করতে হয়। Pটা হচ্ছে 5000 and I হচ্ছে 200, so 5000 rupees plus ₹200, which is 5200 rupees. এটা হচ্ছে amount at the end of first year, কিন্তু কোয়েশ্চেনে গিভেন দেখো he pays ₹500 at the end of the first year. তাহলে এই 5200 অ্যামাউন্টের মধ্যে থেকে 500 অলরেডি পেড করে দিয়েছে, তো সেটা আমরা 500 রুপিসটা সাবট্র্যাক্ট করে নেবো অ্যামাউন্ট থেকে, because it is already paid. Amount paid at the end of first year which is given as ₹500. Okay, it is given. So 5200 minus 500 করে দেবো আমরা, then that will become the principal for the second year. Therefore, because compound interest year end amount hai next year e principal hoye jay, so principal for the second year সেটা আমাদের কি হবে? ₹5200 minus ₹500, which is rupees okay, that is the principal for the second year, ₹4700. then আমরা interest calculate করব on that principal, new principal. Interest for the second year ফর্মুলাটা সেম, PTR/100, এখানে Pটা নিউ হচ্ছে, প্রিন্সিপাল হচ্ছে 4700 টাইম 1 ইয়ার বিকজ সেকেন্ড ইয়ার এটা, অ্যান্ড R হচ্ছে 4 divided by 100, so it will actually rupees 188. This is the principal for the second year. Tale for second year what will be the amount? Year end amount at the end of second year
এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট। The principal is 4,700 and the interest is rupees 188, which is rupees 4,888. So this is the amount at the end of second year. That much amount of loan left at the end of second year. So this is the final answer. So the amount of loan left at the end of second year is rupees 4,888. Okay, next we will see the next problem. On what sum of money will the difference between the simple interest and the compound interest for 2 years at 5% per annum be equal to rupees 50? এখানে sum of moneyটা কিন্তু not given, সেটা আমাদের find করতে হবে। Difference between the simple interest and compound interest for 2 years, it is 50 given. So given quantities গুলো আমরা লিখে নেব। টাইম হচ্ছে তোমার 2 years, আর হচ্ছে 5% PA, and difference between compound interest minus simple interest হচ্ছে rupees 50। এখানে unknown quantityটা হচ্ছে sum of money, ওটা not given। So what will be the simple interest? Formula for simple interest, PTR by 100 P is not given, time is 2 and R is 5, which is 5/10 is the simple interest আমরা পেলাম 2 years এর জন্য। Similarly আমরা compound interestটা find করে নেব। Formula for compound interest is P into 1 plus R by 100 whole to the power n minus 1. P is not given here. 1 plus R is 5 by 100. N is 2 minus 1. So it will be 21 by 20 whole square minus 1. So this is the compound interest. But the difference between compound and simple interest is 50. তাহলে form equation আমরা একটা find পাবো। The equation is 21 by 20 whole square, compound interest minus simple interest is P by 10, it is given as 50. এটা সলভ করে আমরা P এর ভ্যালু ফাইন্ড করব। এখানে দুটো থেকে দেখো P টা কমন যাচ্ছে, তাহলে it is 400 minus 1 minus 1 by 10 is equal to 50.
LCM is 400 minus 400, 40 is equal to 50. 440, 1 by 400. So P is equal to 50 into 400, which is rupees 20,000. This is the principal. On 20,000, it is the sum of money. Then the difference between the compound interest and simple interest for 2 years at 5% per annum will be rupees 50. So এই কোয়েশ্চেনটার ফাইনাল আনসার আমরা পেলাম rupees 20,000. চলো আমরা নেক্সট প্রবলেমটা দেখি। এখানে দেখো, in what time will rupees 4,000 amounts to rupees 5,324 at 10% per annum compounded annually. Okay, তার মানে সামটা এখানে প্রিন্সিপাল ইজ গিভেন অ্যাজ 4,000, অ্যামাউন্ট ওটা অ্যামাউন্ট হয়ে যাবে তোমার 5,324, অ্যামাউন্টও গিভেন, রেট পার্সেন্ট গিভেন, বাট টাইমটা নট গিভেন। এখানে আমাদের টাইম ফাইন্ড করতে হবে। ওকে, আদার দেন টাইম অল দ্য কোয়ান্টিটিজ আর গিভেন। সো গিভেন কোয়ান্টিটিসগুলো আমরা লিখে নেব। Here principal P is equal to rupees 4,000, amount A is equal to rupees 5,324, R is 10% PA. We have to find time. What is the formula for amount compounded annually? We know that A is equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power n. This is the formula. Amount given, which is 5,324. Principal is 4,000 into R is 10 by 100. N, that is the unknown quantity we have to find here. এইটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশনে রয়েছে, এই সাইডে 4,000টা ডিভিশনে চলে আসবে। এটা অ্যাড করলে আমরা পাচ্ছি 100 plus 10, which is 110 by 100 whole to the power n. 0 0 ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে। এটা আমরা সিম্পলিফাই করলে কত পাবো? 4 দিয়ে ডিভাইড করলে 4,000, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 3s are 12. So 1331 divided by 1000. So finally আমরা পেলাম 1331 by 1000 is equal to 11 by 10 whole to the power n. দেখো whole to the power n রয়েছে, উইদিন ব্র্যাকেট রয়েছে 11 by 10। তো এই কোয়ান্টিটিটা কিন্তু 11 by 10 এর কতটা পাওয়ার সেই হিসেবে আমরা এক্সপ্রেস করব, which is 1331 by 1000 কে আমরা লিখতে পারি 11 by 10 whole cube, because 10 cube is 1000, 11 cube is 1331. বোথ সাইড যখন বেসটা সেম কম্পেয়ার করব তাহলে পাওয়ার্স উইল বি সেম। তাহলে আমরা এখানে পেলাম n is equal to 3। তাহলে টাইমটা আমরা কি পেলাম? 3 years। সো therefore the time is 3 years।
3 years পরে যে প্রিন্সিপালটা তোমার গিভেন 4000 দ্যাট উইল অ্যামাউন্ট টু 5324। তাহলে এইরকম প্রবলেমে টাইম পিরিয়ডটা কিন্তু এইভাবে তোমাদের ফাইন্ড করতে হবে। ওকে, নেক্সট প্রবলেম আমরা দেখি। At what rate percent compound interest per annum will rupees 640 amount to 774.40 in 2 years? তাহলে এখানে রেট পার্সেন্টটা আমাদের ফাইন্ড করতে হবে। আদার দ্যান রেট পার্সেন্ট অল দ্য কোয়ান্টিটিজ আর গিভেন, that is it is the principal 640, amount is 774.40 and time is 2 years. Okay, চলো আমরা লিখি। Given principal P rupees 640, amount A 774.40, time n 2 years. We have to find rate percent. 8টা আমাদের এখানে ফাইন্ড করতে হবে। ওকে, সো formula for amount we know that it is P into 1 plus R by 100 whole to the power n. Amount is given as 774.40, principal is 640, 1 plus R is unknown, time is 2. এখানে 640টা এখানে মাল্টিপ্লিকেশনে রয়েছে, এটা এই সাইডে আসবে ডিভিশনে, আর আমরা ডেসিমালটাও রিমুভ করে দেবো। তাহলে আমরা পাবো 640, ডেসিমাল রিমুভ করলে 100 হবে, তার জন্য দুটো 0 0 0 ক্যান্সেল আউট। রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের থাকছে 1 প্লাস R বাই 100 হোল টু দি পাওয়ার 2। এবারে এই সাইডে দেখো দুটো কোয়ান্টিটি 4 দিয়ে ডিভিজিবল, 4 1s are 4, 4 6 are 24, and এটা 4 দিয়ে ডিভাইড করলে 4 1s are 4, 4 9 3 6, 1936 divided by 1600, তাহলে আমরা পেলাম 1936 1 plus R by 100 whole square। এটা দেখো ফার্দার 16 দিয়ে ডিভাইড হবে, 16 দিয়ে ডিভাইড হলে আমরা পাচ্ছি 1 2 1, তাহলে ফাইনালি আমরা পেলাম 121 by 100। এটা দেখো হোল স্কোয়ার রয়েছে, তাহলে এই সাইডের কোয়ান্টিটিটা আমরা অ্যাজ আ হোল স্কোয়ার হিসেবে এক্সপ্রেস করতে পারি ইজিলি। বোথ সাইডে স্কোয়ারটা তাহলে ক্যান্সেল হয়ে যাবে, অ্যান্ড আমরা পাবো 11/10 ইজ ইকুয়াল টু 1 প্লাস R বাই 100। এখানে R বাই 100 ইজ ইকুয়াল টু 11/10 মাইনাস 1, যেটা হচ্ছে তোমার 1/10। তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি ভ্যালু অফ R ইজ 100/10 which is 10. So therefore R is equal to 10% PA. This is the answer for this sum. At 10% rate percent, compound interest per annum will rupees 640 amounts to rupees 774.40 in 2 years. So rate percent আমরা পেলাম 10% per annum. আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করলাম। এই ক্লাসে আমরা দেখলাম কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অ্যান্ড সেই রিলেটেড কিছু অ্যাপ্লিকেশনস। এই রিলেটেড একটা এক্সারসাইজ আমাদের অ্যাপে প্রোভাইড করা রয়েছে, সেটা তোমরা অবশ্যই সলভ করবে।
for your concept enhancement. Thank you.